So kati nga abantu babeerawo ne babeera mu relationship eyo eri toxic n'aguma n'abeeramu until one day ye bwafuna solution ye kati ngeyo a mother who decided to sent solution yange eri nti kanette nveewo mbulamu bw'ensi eno relationship ekole ki eveewo. Pamela, how would you describe a toxic relationship? In simple terms. Kubanga isolate a toxic relationship is any relationship that causes you trauma, psychological, physical trauma. A toxic relationship is the one that takes from you instead of pouring into your cup, like it empties your cup. A toxic relationship is one that causes you to second guess yourself every single time. Because of something the person said or something the person did. You are keeping asking yourself, am I good enough? Am I beautiful? Am I, was he right when he said I am dense? Was he, so you're second guessing yourself about every single thing. A toxic relationship is one that makes you forget yourself. Yes. And you tell your partner that you're dead. Yes. Yeah, people call their partner stupid. Bagamba nti alowozanga bino babita batya cockroaches. Nga partner ya Bwongo. Ati kati bwe cockroach yerabira mangu. Okitegeera egenda nekola emiswiba obe oyinza ogisanga awo eri mukulya ebintu okitegeera n'ogigoba kati wogigoba ekola bukozi bweti nekoma waawo yerabira. Kati tugamba nga partner ya mugamba oba neighbor. Partner Pamela. Partners. Your partner can wake up in the morning and then tell you you're dense. You think like a cockroach. You say these things all the time. I don't know why you're so stupid. Last time I told you. Tubagamba bogus, hopeless. Yes. Yemu kubigambye tukozesa ku partner. Nakusimira n'engolo. Some use those words. Hopeless tubikozesa. Bastard. But hopeless si kivumu. Yeah, hopeless is not an abuse. Omvumako stupid ngambe hopeless because hopeless itegeza nti nakoma. You're doomed. Next stupid I can be stupid a few moments. I know. Then I become wise the other day. Hopeless is bad. Hopeless is like bad. You're not tolo actually hopeless abanga gama tolowooza tokyalowooza wafa. Yes. No, but it can also be just inspirational purposes. Everyone you don't don't be hopeless as in don't give up on yourself. Don't be hopeless. Okay. Yeah. Eyewitness. How would you describe a toxic relationship? Yonanga teri health. Gatowulirira mu mirembe. Nga mulimu okutuntuza, mulimu obuteegazaanya. Omanyi love olina okubeeranga nabagamba nti olina okubeeranga emperor, olina okubeeranga queen. Naye obanga to feeling. Ng'oli wolipa. Ekintu kyonna nga kikumalako emirembe. Anti kati abantu bagamba toxic biki badda mu domestic violence. Toxic tekiva mu kigambo mutwa. Kinene. Okitegeera, it's not all about domestic violence. Naye n'ebirala ebijjirako. Nyinza okubeera awo nga ewakasirekawo zakamenza. Okitegeera, kulinamu abaana. Ba toxic relationship. Yes, ebeera toxic. Gwendekera abaana mulema oba naye asobola okukola. Waliyo ebintu responsibility. Yeah, because if waba sigale waka, if you don't have a maid for instance. Ekimusigaza kani amugamba aleme kusoma. Nze nagana kitawo. Bakite wagenda no wase yasoma. Natomera. So ekintu kyonna nga relationship nga teri health. Okay. Detach. Naye kiri subjective goyinza olowooza mu teri health naye nga nze ndaba. Ate n'abalala ate judgment ya health oba relationship eri toxic ekola ku ggwe. I mean gwe ng'omuntu olina ebibyo bikumaking sa kugamba eri njibesenti eri subjective to a particular person. Goyinza okola abantu abeekuba empi nga beeyabwe eri health. Wakanachi. No. Nina chali wange kati sawa n'abana mukaaga beekubye empi okuba nga nsoma senior. They don't do that. But why is she there? Okay, why is she there? Some people I first of all in denial. One of the reasons why people and it becomes healthy. Secondly, some people feel like there is no way out. I've sacrificed a lot for this. Then it becomes healthy. Why is she there? Because in the end results of these things are the things that happened to that woman in Boga. She killed herself. There are those that kill children. There are those that one is a bogus one we've seen in a century. That one is one in a century. There are those who go and pour acid on their people because they are in toxic relationships. Those are mad. Those are mentally patterned. Actually, yagaba inze ba atacyankubako kawe atacyankubako okitegeera cheka yanchayi. That woman is toxic.
anti kugamba yali toxic Ante ng'omuntu Ante because how do you enjoy request pain I on know your body? kyebula bangamba gambye nti waliwo eziri kati ffe tulina abantu nga ye omukyala buli lwe bamala okubaako ne kaliipa yenna baawe amugamba nteeraako ssente bw'otanteerako enkya tojja kufuna kaliipa wange yeah, that's not toxic. No, but if Anti there's a tetugamba nti kati difference waliwo between omulala ajogamba manipulating ekisajja kisaba and omuntu ssente toxicity. There's a difference. A manipulator may not necessarily be toxic. okay Yeah. kati awo tuli bamanipulate then waliwo explanation ono gundi Pamela gyaleese making all men to be in toxic relations agambye when you only give and you don't get anything kati yeffe bambi Giving- all men we are in toxic Giving relations is not money Detacha. only. Giving not is- even money we give everything including fruits we don't gain anything yours just pour on the ground kyembuuza mwe nalina neighbor omanyi njalanye ebintu by'okuwuliza n'okulingiza naye nga bwe baba bagenda bali mu bedroom, kuyire omusulu basooka kuyomba okola ki babeeranga abeesojja nalina neighbor naye anti kati njagala mumbuli oba yali toxic nga bagenda mu ssaawa za badminton ssaawa eyo mukaaga biki basooka kuyomba nga osooka n'owulira nga abayomba bwenvaako biki naye ogenda okuwulira ate nga amaloboozi agavaayo ogenda okulira hey Oh, wow. kyatukako naye nange toxic. mu kaloogi k'empita ak'omuyindi kaloogi kali ejjinja nga tukayitako akayindi kuba twasanga mu kali ka plywood twasanga mu mu akayindi nga kalina pikini gwe kaguza omusogo akali muleti kakati ne tukatuuma nti kaloogi ako akayindi kati nensanga abasajja bayomba naga nkola kyonkola oba yagala kuntugantuga ngenda okuwulira okuva mu kutugaita eddakiika 5 Nga mpulira bakkaanyiza. saundi za bad black kinaati so waliyo abantu nga ekyo kyekibasikiriza nga kimusikiriza kati gwe n'ogiyita toxic omulabi yes nga kimupreparinga okugenda mu badminton kubanga kati nze waliwo nali mpangisa nali namalawo ebbanga nga lya myaka 2 naye ekyo ekintu kyabeerangawo Evan No, but That you, you bear out. what you're describing is what somebody actually wants. This is an agreement between a couple. but they That quarrel before they go to that moment, it is part of It's their not an part agreement. of their what do they call it? Foreplay. Pamela. It's part of their foreplay. Pamela, it's not Foreplay, an Before they agreement. go, no. Because Pamela, at you the can't end of it arrange to all, quarrel. no, Pamela. they're not Even if- necessarily quarreling. You know that there are people who talk to each other in a way that you think they are quarreling. Nobody You know there are rough. couples who are saying embuzi gwe, like you know Cheva somebody is calling Mbagambye you nti dog toxic. or goat, but they are saying it ate jokingly. tubadde Chobola. tubagamba We are wano we are saying a Lindako. toxic relationship is Litacha, something that Lindako. traumatizes you. Chiona kugambye you're stupid, but you know they're not saying it as a form of play. Pamela. They are saying it seriously. So, Pamela. Pamela, you, Mayo. you're very stupid. Ochi- so Kimanyi Pamela bano abalwanyi. lindako eyewitness so kati gwe muba mulina okwetegeka buli lunaku muyombe kubanga nti Then it that's is- your for gundi Yeah, if that's how you like it. Then it Because is for some toxic. people, Then that's no, it, it's toxic. not a quarrel. Kati, It's and- not an outright. That's why I'm telling you that people have to understand the difference between a quarrel and something that is part of their game. You get it? There are people who will pull out all these things. They'll pull out the handcuffs. They'll pull out the Ebyo bireke. the Ebyo watch bireke. and all No, that. just imagine. Then they'll start cane and someone makes noise and then you think that they are being toxic with each ebyo other. ebyo wagirayo empingu zino kitegeeza you're You're ready for you're anything preparing. you're preparing Exactly. you So already even know them, what wali bali bayombera ddala abazirina. ne Bali beerangira bayomba. Ati kati we baba Noleka. bayombera ddala, then that's toxic. ne beekonda ku bisenge n'ogamba nokeera ku No, maca that's- nga that's- nga that's- I think that bakubwe it's a nokeera ku serious maca nga problem. bakukubye engumi ku liiso nga lyonna lizimbye because bwe mwabadde mu kyebula bangamba Ah, kyebula of ngamba course gambye not. kyebula ngamba Everybody- gambye nti fe abalaba fe tulooza nti bitoxic Yes. nalina kyali wange omunyankole nga ye alina n'enkoni ng'ateere ng'alina enkoni amutema n'enkoni so n'amukuba awo enkoni sebo Ng'amukubira mu byalo ki? byankoni n'omukyala yali bonna bali banyankole ndooza nga babimanyi ebyabe nti enkoni eri part of their state kimbibiri ogenda okuba beeyisizaamu kati enkoni kwe awo just tata imagine awo waliwo feminist Ye okitegeera Yandibadde nga ajja genda balonga awaabe alonze embu kumbe eri geemu y'abali okitegeera So, Kati kola the kugabe viewer. kiri subjective. Kati- reviewer gw'ojja kulooza nti eri toxic kumbe bo kazi ke kasannyo kaabwe kale tugeze ditacha you are in a toxic relationship
partner wo okirabirawo nti ono kati gwengendamu relationship egenda kubeera toxic, are there signs that you osobola okulabira ku muntu n'ogamba nti naye ono gwengendamu nga you're still dating oba it's your first date oba biki osobola okulabirawo n'ogamba nti ono nemala ngenda naye mu relationship relationship empaka just empaka ezisooka nkugamba let's go here you're saying here let's go this to giving a reason olina okumpa ensonga 5 nga tezifaanagana lwaki oyagala tukole bino bw'otampa nsonga manyi oli toxic because ngenda fuga nti omuntu bw'atyo because the relationship mba neetegekera kukulembera muntu. How am I going to lead such a toxic person? Nze kazanula ngo wakanuwakanaki nkuwadde ebiryo gizalaye ebiryo banje njijja so mbigendo jiwe mama kulabirawo kusookamu kuzala waawo nkuwadde olukumi oluzala nkuwadde nkugamba lesigo hiyo ozala wangu gatutule ku bodo okozala gwe nkumanyirawo nti ono simusobole njagala standards ojazisetinga mu relationship gwe gwokwanye gwe gwonaakwana when you date your own man, that's when you have your standards, but standards are basing on me. Kati gwe just olina okuŋŋambamu nti ebintu byotasobola nendyoka nkugamba nti but we can do this netulasinga netulaba engeri gyetuyinza obikola. So okkirizibwa okugamba nti we can do this and this naye nze sikkirizibwa. Nze author nze emperor I'm the one manning. Relationships are for manning. I've never agreed with the church on that thing. Omanyi obuzibu obubeerawo naddala mu courtship nga yakatandika ebiseera ebisinga tukweka enje tosobola kumanya nti oba ni toxic. Okay, wabeerayo ko red flags bosobola okulabirako sometimes naye ebiseera ebisinga omuntu akweka kiba kibi nnyo okulagirawo mwana embeera zange. Naye abakazi boogera most women boogera ebintu bibagenda okukola. Oyo omukazi kati oyo omukazi omulaba ebyo bintu abadde nga abyogera naye omusajja nadda omunafuka nampulira nze ne bw'okyogera nga asaaga bannange n'okyogera nga asaaga ekyaki ekyoku ne bw'oyogera bwogezi bino mbuuze nsobola okukitinga ngo nga naawe okiitinze muze nkusalako bwe mba mmanyi essimu ya anko ekikakubulire muwala wuuno muwadde transport abasanga awo. The mid-morning tukone with Flora Show, the MVP. Zina. Call Chibebi kuraisi na kubanja mukakanye ku simu with the new MTN weekly voice bundle valid for 7 days, 400 minutes kuraisi for only 5k. Simply use the My MTN app or *10021# and just the whole week. Kwegamba byonna bimalire ku simu ate kuraisi with the new MTN weekly bundle. MTN, together our connection is unstoppable. UEDCL wishes to inform its customers who applied for new connections that they will be contacted directly on the next steps through our formal channels. Do not pay cash to anyone, including UEDCL staff or contractors, claiming they can speed up your connection process. Customers are reminded that all new connections and other service charges are paid directly to UEDCL through its partner banks, banking agents, and mobile payment channels. Report any suspected fraud immediately to your nearest local council, LC, police station, or call whistleblower number 0312 330 377. Buli lucha buli munnayuganda abaako ettaffaali lyayongerako okkulaakulanya eggwanga. Nakato atunda ebibala bye owa holding naye n'atandika ekije. Maama Amina akatogo aba yaboobezza dda. Akatogo kaggwawo lwa buwoomi. Dereeva anywa amafuta n'ajjuza ttanka ye olwo n'ayolekera ekisaawe ky'ennyonyi. Omulimi asimba endokwazi ez'emmwanyi n'alindirira enkuba. Si ssente ze zitambula amangu wabula buvumu. Era buli ekikolebwa n'obuvumu kyetaaga banka eneetambula nakyo. Pearl Bank ye banka etambula ne munnayuganda. Pearl Bank. Grow, prosper. Pearl Bank erungamizibwa banka ekulu ya Uganda. Sente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Olunaku lubadde lwanvu tukitegeera akayisanyo k'enkya kajja. Bizinensi yo erina kubanga yeetegese ne Numida osobola okufuna capital lwaleero mu bwangu ddala. Oyongere mu bizinensi yo olw'enkya lukubeerere lwangu. Funa bizinensi yo n'okuma ebirooto byo nga biramu. Numida ebirooto byo ebisisinkania n'ebikolwa. Kuba noti 2 noti musanvu noti musanvu noti oba funa app ya Numida mu Google Play Store.
Hello? This is Patrick Mkambo of Don't Joke Supplies. We are following up on our payment. You know our customers pay in 60, sometimes 90 days. That's a you problem. Some things can't be pushed forward. Salaries, rent, some suppliers. So why would your business have to? With Stanbic Business and Commercial Banking's unsecured invoice discounting, you can unlock cash from unpaid invoices up to $3 million or 12 billion Uganda shillings, keeping operations moving while you wait to get paid, because opportunities shouldn't stop simply because cash is tied up on paper. Call 0800 325 325 and speak to one of our representatives today. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million shillings. Ebyo manyi bikadde Kebet and Vroom yabikoze. Yes, Kagwido Sports Betting natere bikoze. Just Kbet and Vroom. We winner. Tuzemo okudizeri abantu baffe era buli bettinga naffe wakufuna omukisa okuwangula emmotoka buli mwezi. Ate buli wiiki tugenda batugaba pichipichi milioni 2 n'ebirala bingi. Olikwete onyiga star M85 star 5 star 3 star 2 hash ati gwaliko MTN nyiga star M65 star nya star mukaga star nya hash. You can also visit our website on kbet.ug for a chance to win. Just Kbet and Vroom. Gwe winner. Terms and conditions apply. Betting is for persons 25 years and above. Betting is addictive and can be psychologically harmful. Haso yo ne Absa Bank Uganda Limited. Tewanuku Absa Bank. Tuchimanyi kitulikiranga ukulota. Era fe bakaguje. Yensongo lwaki bwe tuli okuyimirira mu haso yo. Pitibwa poni asinziza Kibuli wa Bigalo. Ndamanda n'ennyanya. Okusomezebwa kuba mu business nga fa abakazi. Abaana mbalina mbazalidde mu kutunda manda. Naye kasaawe nayongerako n'omudaala olw'ensonga nti omuntu asobola okujja n'agula amanda n'akusabayo n'akatungulu oba n'akanyanya nagamba kanyongereko. Naye nga amanda gali mu loosi galimu n'okufuna naye nga byonna bino olina obigumiikiriza. Osobola okugula ensawo y'amanda ng'ogiguze cash ng'omanyi ssente mweziri ogenda zifuna n'ogenda ogiwa nga lusonye nti lwerungi. Amanda galimu ssente Katonda ng'akuwadde feva zaali piisi 4 saa zino kati ntikula motoka namba. Haso yo ekutusibwako Absa Bank Uganda Limited. Absa emboozi yo y'ensonga. This is Galaxy FM. Hey! Kanze! Today! Bakuba bichabo! Number 1 with no apology. Zina. Hello guys. The mid-morning tukone with Flora Show. The MVP. Zina. The Red Seat every Wednesday, 12 to 1 p.m. on Uganda's number 1. 100.2 Galaxy FM. Zina. Oliko 100.2 Galaxy FM. My beautiful name is Flora Sham here with Ditacha Sakalaman, man with a big bamboo. The big bamboo, yes. Pamela Isamat and Eyewitness Manastar. Today is the functioning bamboo, yes. Happens every single Wednesday. Wano mid-morning to kone kuva saa mkaga paka saa msava. And today we are talking toxic relationships. We gave you an example of Abamakasi's relationship. Nedda banange Ditacha tubadde mu relationship nga tuli bato naye tetukoze bye bakoze. Netulaba zinabo nabe kwata ku lubuto baby tamire. Kati yagenda. Ajja kukomawo. Yamugambye amumisinga. Oli amumisinga nona amumisinga. Kati ebbanga linamalako ne babangere. Obayiga bwizi oyina kufuna degree mu bazungu. Okubayiga okubeera nabo because exactly ebintu bye twagala kwanti Abamakasi eno 90 moto life gyabadde mu kale erimu oluzungu lungi nti oba I think 40% of his life ebaddemu ebikindoza yabayigamu uko naye bazibu tebifaanagana byaffe okolamu akantu katono nnyo bobera kati ffe omuzungu omwanjulira mukwano gwo n'omugamba nti Solomon mukwano gwange nalaba nga Solomon yalina empisa embi zaakoze awantu wonna oba she was passing nalaba abagoba mwenna because wamugamba nti is my friend kasoogera kigambo nti my friend ekyaba oba we committees kati ffe wano oyinza sanoga kakwano kona kasanze walinga kakwana bamalaya yito bifanako kati ffe okuyiga omuzungwe biralamu because bempisa zaabwe endala nenga nze naliko nabo mu short ka viewers relationship ngake waliko bameka naliko n'omungere so abasigadde byakweretika bwere sibano bazungu banywa naire ejjinja oboto tweretikanga. Pamela, why do people remain in relationships that are making them unhappy? One, they're in denial. You just don't believe what you're in is toxic.
Every single time you wake up, you're like, today is a fresh day. Come, chiveremo. Secondly, it is the background that you have come from. Because if you had a toxic background where your parents grew up fighting each other, quarreling, you believe that it's normal. That's how relationships are supposed to be. And then what you have been taught, that be tolerant in relationships is just be tolerant and wait. Like so you believe in that statement. People also stay in toxic relationships because of the hope that I talked about for change. That I think today he hit me. But he did hit me like the other time. Yes, that's also a different point. You're making excuses for someone. But then there's a different, you're making excuses for someone, but then there's also having the hope that they are going to change. You get it? They don't say as a kameza, maybe he cheated on me today. Next, he has told me he has stopped. I think he has changed. That hope that somebody is going to change. So most of those things, background, denial, excuses, hope that they will change. Then the other thing is you have given up on yourself and hope for the future of yourself. So in a plan, because the only plan is this person. Can't see let me remain. I've had kids. I have 5 kids. Who's going to take me in? That's being hopeless. So yes, you're hopeless. But some people waliyo omanyi katonda naye yatutonda muko mumbeera nti sometimes we adjust. Some people become numb. Okitegeera ekintu nga kimu happeningako n'akifuula nti kyabu. Andi abayinza kyembadde njagala okubuuza Pamela, mbadde nga bw'otuuka mu period ya deny eyo and the abnormal becomes normal, then it is okay. It is no longer toxic. Because the repercussions of toxicity always are visible. You either there is either violence that comes out of it, there is cheating, omusajja akuvuma nga byakuvuma bya now normal. Kachiringa fa baniko lyagamba okugambo nenga tumanyi gwa kiniga. So nze mbadde manyi nti when it becomes normal to you oba you're in denial, then it is okay. You're now moving. It's no longer toxic now. No, you see, those are some of the reasons why people end up doing bad things to people or not doing, because you feel like, okay, it is something he does all the time. Nenga it's chikusigalamu. You are in denial, but nenga katocha ayagala kumulaga nti bikuluma. Kati n'omulaga nti ane wono yogera chinze wendi. Zebade just njagala bawa live example kati ene yabayimbi baffe. Kati olabanga wizo ne pikiniwe Sandra. Olina ajja n'akutomera okugulu. Naye n'otuuka essira n'olowooza nti kiri nomo. Olina amukuba engumi. Because tuzze tulaba a series of stories nga zivaawo. Nze ndabe yagala olweyagala ne juzi twabadde nabo mu climax. Anti yagala bo. At one time, Danila is damn toxic. At one time, it is now okay, I think. And now that's where death comes. Even death can be okay when somebody's not. You see now, Natasha must be in a toxic relationship. I know. All the bad stuff he's saying is okay. Bayinenge gye bakitamingamu level omuntu gyatuukako nga wamukuba asobola okuddayo okitegeera nga kifuuse nomo. Fene tulowooza nti no longer feel that pain. Omanyi nze badde manyi nti toxic nga you now feel the pain nti buli lwakuvuma you feel a lot of pain. Buli lwakola lwa cheating you feel a lot of pain. There are even women that go and find, they tell them your husband is there with a woman najja namusika nakujja ntudeka and she's okay with it. She no longer feels that pain. She feels it. It's like when he knocked when she knocked him. He felt the pain. Okay, that one he is wanted physical. to react. Okay, that one is physical. By the end of the day, he's like, but onomkazi wange mutege. That's how she is. You get it? That's the denial people are in. We live around this physical pain. Katugama pain ye yatocha wekibanga tekikya kutokyalinga mu mutwe nga kyafuuka nomo. Mbadde nga mati awo toxicity beweddemu obutwa buba buweddemu mu ekyo ekintu. Antikati, that's where you believe you're stupid. Because if the person has called you stupid 1,000 times, now you tell yourself ati ndi musiru. Kati awo kiba kikyali toxic. But is that a good thing? Ninga tokiwulira na bulumi. Oba okiwulira obulumi oba obuwulira naye nga kati wasalawo nti you're not going to show that person nti owulira obulumi. The man calls you ugly every day, but for you olabika you're ugly. So at the end of the day you know that zendi ugly. So wherever you go you just know I am ugly.
And it's now okay with you. It's now okay with you. See, so this one. Ngane bwayogera nga you're eating, you remain eating. Ne bwayogera nga you're you limit yourself to opportunities because you feel that what that person said about you is what you are. There are no opportunities that move with being ugly. Yeah, but maybe sex opportunities. Being stupid, being somebody calls you stupid, you say, you maybe there's a job application somewhere and the man says, but you apply for that job. Then you end up me and you all know that there are people that we know they are stupid. But they are working in big offices. I am just imagining omusajja atudde n'akugamba but there is a job opportunity somewhere naye n'akugamba naye gw'oli musiru nnyo togenda you will not manage. For the way I see your brain, there are men who tell women those things. Yes. Actually wali abakikozesa just protect their relationship nti taagala ogende he's right but toxic relationship why would you stop me from getting opportunities ezifuna sente baja kulaba you're so beautiful baja kutwala it depends on what a man provides omusajja waba bisobola byoyagala lwaki ogenda okukola bwofa yamanyi anti kati labayo ebintu bino ebyokufa ate bwe tolina passion tewasoma okukola like why did you go to campus if you abakazi you're free kyebala ngamba abakyala n'abawala b'ennaku zino first get where to stay before you engage with the man because ebyo byonna bikolebwa nga you have nowhere to go kati akugambye gwe omuli oli oyagala kukola yagamba tokola go back to where you were staying and begin working. Nze siraba abakazi kiki first of all you tell us of how all men are yearning for you. Omukazi agenda n'agamba me personally I've been told that 1,000 times. Omanyi abasajja banjagala ne mugende lwaki togenda ku basajja abo. Kati kitegeeza teri balala bakwagala yabayo bw'okunjagala oli mu ddinaayo mbwe eri abalala bakwagala tebaliyo. Lwaki togendayo kubanga gwatayagala kati gwe mu butayagala kitegeeza ne bali tebakwagala. Gendayo gwe lwaki weefiiriza nga bali gye bali. Oba werimba kati not every man who vibes you want them back. So you want me I want you yes. Kati bow down listen to me go chiregera sit down at your back agende kumateeka mbagamba nti nalinako chali wange yali mu toxic relationship kali kapikini naye gayi wako yali atera okukakubanga balwana bakola ki kyatuka ekiseera ne kakubira abewa because family yaabwe yali kumpi awo ne kabakubira ngamba omusajja ayagala kunzita abewa be kyebakola kuleeta popi eno kadenge olwatuuka ne bayingira gate biki bagala kukwata musajja naggalawo nagamba nze siseeko polisi mpise mmwe muddeeyo okitegeera waliyo leve eyo kati ng'omuntu omanyi ne love is blind era omuzungu yakyogera nti otuuka ekiseera n'obeera ng'oli tocha naye ng'ate omuntu omwagala toyagala oveewo ekyo Ditacha yabadde akola ki ayogerako ne Pamela. So Ditacha, if you realize that your friend is in a toxic relationship nga byonna bye tuwogeddeko abiyitamu would you tell them to get out or you wouldn't involve yourself in something like that? Bwabeera chali omuntu nuzamu ne mugamba pikiniyo yakola bwati ne bwati gwe muli kiti awo kiraba otya sekaolabe kati nempulira nkyagagala ekyo kyokka kima kasowulira ekigambo naye when you argue with someone in a relationship n'owuliramu ekigambo naye Mwemba mbadde munywa kabiyako sumulula akalala nywa mveeko munyumye emboozi ndala kasowulira makagambo naye kati bwabanga chaliwo nga pikini nga yakugamba she wants to get out but she doesn't know how to do it maybe nga talina walaga omugamba I can provide you where to go bwemba nina solution bwangamba nti I just have nowhere to go oba sirina wakulya oba biki nsolo munga that is the case ne bwagamba nti naye mpulira ekitegedde awo mugamba gwamanyi kati gye bigwera because kiri bigger than byendaba ekigambo naye kitegeeza there's something big gwe kyotamanyo kitegera because fetubadde n'abantu babakoze ebintu nga we also see naddala abawala ate muli bambwa nnyo mwana omwana bamukola buli kimu bwakunyumiza bwadduka bwajja ne bruises n'amana gambo naye mugambe ze nkyamwa konze kale era ngenda mugamba nga bwogambe because kati nga akulopa birere batulopa omuwala nga ali mu love abeera dde era bwe weeyogeza ebingi abigambo oli kalagafe bakyali baffe baba bakimanyi era ogenda kulaba akana kaŋŋambye mbu wakagambye bwoti tenga ya nakagambirwa kitekatambula ne kagenda kakwagala kakwesibyeko naki ekitegera because
goba obiraba naye akagambo naye kanene kati stupidity endala bweba kekigambo mwagala nnyo wagijjawa bana abantu mubaagale bwagazi ne bweyongera nnyo is stupidity. So it's supposed to be I love you, not I love you so much. So much kintu kibi nnyo. So much kikomye ku maama wo. Really? Wait. Then where is the part for yourself? So much. It's just a statement. I love you so much. Oh, it's not just... Then man, that's stupidity. It's going beyond love. Pamela. Me waking up in the morning and telling my boyfriend, husband, whoever I'm involved with, I love you so much is being obsessed. Okay, so what? Okay, you can say what you can say. But yes. When your actions follow. You know, when you say I love you so much, and then your actions follow. Yes. Where are you now? Like, Mama, nkukomya olukomya bannange. Twagala byakwagala nnyo. Bana nyinza okuzaako egamba eri kumalamu amaanyi. No, nawe like katoyagali kaditaaki. Saagala kunzita. Otani nze nkwagadde. Ndaba omutemuze buli ojangu njaga nnyo ndabadde akatemu akansemberera. Omanyi abasoga tulina olugero olugamba nti kakwida nayo oyo. Akanaakwita. So kati ndaba keewoomya akananzita mbu njagala nnyo otya. Andi kati wabeera waliyo level of possessiveness omuntu nga akwagala nnyo tayagala kusharingako. So watuka at that point nti obanga ayagala kuluzi agamba fena tubifiirwe. Era olaba kabo simanyi nti oli nasanga boyi wenga yebase mu buliri namujjako amazzi. Simunyira wane najijjako abatayagala oddemu kugira ki jitambuza like why you taking it ye lwaki oba ogitambuza gwe owulirangako lindako olina looko yaayo olina looko yaayo bwe tubanga tuli mu relationship nga wansuubiza is it you on your body it's on their body by the time we go to church ku musikiti ne tukola buli kimu kaba kange kati nze then let's go remove it from their body and put it on your body. It cannot be on my body. It is on your body, but it is mine. It belongs to me. You belong to me. No, so when you die, will you go together because they belong to you? I'll find another one who has something. Tuze tuwulira zi stories nyingi naddala nti omukazi amusazeeko mashini gani ebiki byonna naye wali owuliddeko okay stories zize naye levels zizirako oba frequencies of stories zetufuna nti oli amusazeeko biki abasajja tetubikola tubaagala naye okitegera naye tetubayira tugeze mu kusanza nenkugamba nti kola bwoti nkuyira amazzi oba nkusaleko ebyo abakazi be bayina ki imagine fa abateekamu sente fa abateekamu byonna tetulumwa kati abatalina kyemuteekamu you come with bare knuckles nze kyobulaba nga siina muntu ne bwe nkubira wano bapikini bange ne tusampulingako basatu ku musanvu baba bana ku musanvu gwe nalinga nti nkwagala nnyo abampayiriza obagamba bugamye nti nkwagala ate nakyo oba okoze oba ki nendabira ddala nga tekiri mu vocabulary oba osasudde fiizi y'abaana mwaka mulamba The Mid-Morning Tukone with Flora Shaw, the MVP. Zina. Love at Noon. Love. Mending hearts and broken souls. Love at Noon. Mid-Morning Tukone. Sponsored by. Get up to 80% discounts on your shopping today. Simply download or open the Momo app and click the market icon to get started. Samba Gala full time with Market by Momo. You wanna make tasty food and sales. You want dough that doesn't steal. Consistent quality flour. Health and cholesterol free oil. Stop that sell so fast. Nairo akro ya singa. Sika ne buto wa nairo. Kanda nengano ya nairo. Fumba bulungi n'okusingawo. Tunda bulungi n'okusingawo. Ng'okozesa buto wa Nile alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu. N'engano ya Nile etakwatira ku ngalo.
Nile yennyabo bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga butto wa Nile cooking oil n'engano eya Nile wheat flour bikolebwa aba Nile Agro Industries. Is your business struggling to get back on track, or do you need support with school fees or personal needs? Kafinka Special Kakano. New customers can now get short-term loans of up to 10 million for up to 6 months at special interest rate. Whether you are applying as an individual or as a group, this offer supports youth, women, and refugees to grow their income, business, and opportunities. Run to your nearest Finca branch or call us on 0800-262-262 today and get started. Finca Uganda, building tomorrow together. Finca Uganda is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million shillings. Terms and conditions apply. Agriculture insurance is provided under the Uganda Agriculture Insurance Scheme. Terms and conditions apply. Switching on wabulamu casting mungalo lumba hustle nalo boxing life unga tolina na fear trusting ofune boosting yo oyagala gold rush wakuwe oyagala red rush wakuwe ulira boosti ulira funana funa boosti. Funa Boosti ne Stink Energy Drink ekyokunywa ekikuwa amaanyi nga n'empoma yakyo ekuzza bujja kisange mu buli dduuka okwetoolera eggwanga ku 2 zokka. Must be Sting from the makers of Bayimba Festival. Pull up a lighter. Can you feel it? Because you look at the Bayimba Festival 2026 at Lunkuru Island from the 28th to the 30th of August at Lunkuru Island in Mukono. Bayimba Festival is going to be wide and fire. We have more than 20 Ugandan and international artists, fashion and designer, film screening under the stars, lots of water activities, swimming and boat rides, nature walks and cultural experiences, camping with the squad, games, food, sports, a live audio studio. Interest for the 3 days pass Alibad is 30k, 50k at the gate for the 3 days pass. Tickets available at www.quicket.com. The Bayimba Festival from Friday 28th to Sunday 30th August at the Lunkuru Island, powered by Bayimba Foundation and Galaxy FM. Recharge your StarTimes decoder today for non-stop variety of entertainment this school holiday. 9 dedicated kids channels to keep the young ones entertained this holiday. Miss Uganda competitions on StarTimes Makula Chika every Friday to Sunday at 8 p.m. Return of football action in La Liga, Bundesliga, Carabao, Saudi Pro League, and our own Uganda Premier League. Subscribe to Classic or Smart Bouquet at only 36,000 Ugandan shillings to give your family full blast entertainment. Family entertainment kubei laisi. This is Galaxy FM. Hey! Kanze! What today? Bakuba bichabo! Number 1 with no apology. Zina. Hello guys. The mid-morning to Kone with Flora Shaw. The MVP. Zina. Let's talk love, relationships and situationships in the red seat. Mid-morning to Kone. Zina. To the top of the hour, Liko 100.2 Galaxy FM. It's the red seat in the mid-morning to Kone. The red seat happens every single Wednesday, one or more mid-morning to Kone. And today, in case you've just joined us, well, you missed a lot. Today, we'll get about toxic relationships. Oh, you take it. But Pamela Watugambye detach an eyewitness about toxic relationships, why people are still in those toxic relationships, and if a relationship tu izo kujira bange eri toxic, nga tujira bile no bweru naye nga bambi munda. But it's a healthy relationship. But anyway. I don't know how we abali ebweru tusobola okujira banti it's toxic and then you the owner kujira banga it's healthy. Anyway, love is blind. Kulingiriza nnyo mmwe ba outsiders tulingiriza ebitatukwatako kati ng'onoolingiriza eya abba nono mangero bali ku social media anti yengezako kugamba nti kati gwe tolaba nti beemisinga waliwo byotalaba kati missing someone, loving someone. And I want him back. I want my boyfriend back. No, those two things are different, because you can love someone who is not right for you. You can miss someone who is still wrong for you. You get? And the thing is, girls love with emotion. Emotion can be dealt with by addressing the feeling at that moment. So if the guy tells you, I'm really sorry I cheated, but you're the one, I love you. Maybe he's supposed to some gifts. You just have to say the words.
And you'll get her back. You get it? Because are emotional. But wabera obiringa Pamela waliwe yagambye nti omusajja nakugamba naye gwe yo hopeless oba biki naye nga just akakugamba nti just for that period of time, but he doesn't really mean it. Kati je tuba tutaminga as a normal disagreement nti that later turns into things being toxic, or just a normal disagreement. You fail to agree on certain things. Naye okizuula nti probably oyogedde ekintu nekimunyiiza weetonde ebeere nnomo. Oteetonda nti tugeze nkugambye nti obwongo bulinga bwa kiyenje nentegeera nti onyiizi okitegeera no becoming a salty nobeerawo nga kinnu omanyi kwe kiyinza okunnoma ekyo. Nawe oteetonda kitegeeza relationships are like have steps. Toxicity has steps to it. It goes like this. Just like domestic violence. The signs you start to see. First of all, someone shouts at you. The next thing is they maybe throw an item towards your direction, but it doesn't hit you. The next thing is, but they hit their phone in the wall. Something they just throw it, or maybe on the wall, or break a TV or something. The next thing you know is they are raising their hand at you. The next one they're actually slapping you. The next one, and all those phrases they are telling you, no, I'm sorry. The next one they are beating you. The next one they are getting a blunt object, maybe a knife or a gun or something to hit you. So it's in those stages. Kati nze ate nina akantu kenkola simanyi oba nako kali toxic. Oleeta simanyi amazole yo onzala wa biki nyinza obutakuddiza physically naye nentambula nengenda. Okimanyi nga nakyo kikulopya. Simanyi ali toxic, simanyi biki tayagala tuddayo tuogere okitegeera mulina nnyo akajanja. So sometimes tumanyi akajanja kati anga I want us to sort the issues that are happening in our relationship. The rules of engagement. How do you engage? Eyewitness, you look to be a toxic person. Now that's being, you're judging me. I have to judge you. Kubango agambye mbusebo mbumba ndesa akajanja nga nkugamba tuogere. Ditacha tuno begendereza ndozo olaba babera on defense wovano oyogerako ekintu ekibakoona kati waliyo omusajja nga tasobola confronting kuddawo mbo asiganye like okuddawo for an exchange mubera mu exchange ngajja kuleka oyogere nze akomewo ng'okuwulira and that is okay, and that is very okay. But you era newe buli baddi era tujja kutuula twogere ku nsonga because if we don't talk about it then relationship oba toyagala egende maaso. Obo kitegedde nti wemba nina ekintu my witness okedde ku macha n'ongamba obwongo bwange bulinga obwekiyenje ndowooza amanya ng'ekiyenje nentula nekinyiga nekinnuma nenkugamba naye mu bintu byonna bye wandiŋŋambye lwaki ogambye obwongo bwange bulinga obwekiyenje kati ono ye n'alaba nti banange omukazi ayagala kunnumba omukazi ayagala kuyomba n'otambula n'ogenda nze nja kukiremerako paka woŋŋamba ekiyenje n'obwongo bwange Nze kiri kimwe abawala engeri gye mwakulembeza ssente n'ebyenfuna abawala bafalling into love mbantu be bataagala in most cases. It's rare to find a man nti mpasiza omukazi gwe saagala because the man approaches the man always tuba twagala kabina twagala biki physicality tulawo nnyo gamba mbu oyo omuwala alina ssente oba biki okay nebya ssente ennaku zino byajjamu but really era kyawula nga omusajja ye bw'obeera n'omuwala niwaba alina ssente peka n'omulaga ezzalawo a man is ego no tempering with it n'oba olina ssente peka azireka okitegeera because a man rather stays poor than the meaning is putting down his ego kati kitengaaki kino abakazi mmwe mukiputtinga down mwagala ssente mwagala biki haji kirina ssente kyani kati ezo toxic relationship muzibeeramu nnyo because oli takweguya ali level ndala kugwe bwagamba amanya atuka n'ekiseera nga manyi tolina osobola namuwaabira because maybe is a big person, the government is big, is even your grandfather or father gamalabira danga even richer than your dad kati ngalabira he can do anything kati zo relationship mbera munga muri mu kwegoda muri mu kusabiza ne genda bu relationship nga nawo yimiridde guy mwenkana muri ba presenter okitegedde muri no sigamba Flora something kati ngamba akirize toxicity bwana bagisanzo sigamba to all rich guys all rich good guys will be eriyo good guys nga they not toxic ne omuwale ekimulemezaayo ennyo nga bamukuba empyo banga bamuvuma nga it's mostly the rich guys status alabya ddala agenda mu characters kabadde afuga ke bamugulira
akenegulira sigamba akakako akegulira waliyo bana bali mu practice nga babu bagulira okay tatayagala kumanyira alinga ngatyo kuleka mu practice so byebyo nenga bobera ne guy nga list mu balance nga ngamba toxicity tesobola kuba nene nnyo ku muntu kumpi gwe mwenkana abagenda kubonyabonya ku lwaki omugamba negwe gwe mbololozo mpache nnyo gwe so kati gwe so we date people who have something to lose dating omuntu nga naye akweguya kusina ku level kwe muli oba mu myaka oba nkyakusinga kesa tukalola Kristo Panda bwasinga Gloria Buji ebiri basobola okwedating nze by the Gloria Buji mwagaliza Panda basobola okola relationship ennungi gwe bakubuza wano mboli robot mbabuuza wano dragging akantu oyinza okuba robot nenga kasitambanga mukolaki niye abadde bennaku zino abajendiza abadotiko omumwe why are you toxic? Who is toxic? Because just tukale ku social media abantu waliwo abantu ababeera ku social media ne banormalizing ebintu ebimu kati wobeera mu relationship n'ogamba naye nno nali ku gundi Pamela n'agamba a relationship is supposed to move like that kati ye bwafunamu akantu katono nnyo ng'agamba kakala kati kajja kukola kankole kano kubanga nako baakwogerako kumbe kali toxic. The Gen Z generation believes toxicity is sexy. Boy, bad boy. The bad boy is the one that appeals to you. So you go with the flow until it becomes dangerous, life-threatening. Because you think maybe when he ignores you, it is when he calls you names, it is he's a cool guy. When he cheats on you, it's okay. Bad boys are teziruma. Yes, my God. No, that one is sexy. When your person, omuntu owuwo nga yakikozeeko. Even the choking. Okay. Oletanga amagalo gono olunkuba oluyimbu. The Mid-Morning Tukone with Flora Shaw. The